আমাদের প্রথমে গুগল প্লে স্টোর থেকে পিক্সেল ফ্লো অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে হবে। ওপেন করার পর দেখতে পাবেন সেখানে অনেকগুলো অ্যানিমেশন রয়েছে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো অ্যানিমেশন ব্যবহার করতে পারেন। আপনার পছন্দের অ্যানিমেশনটি এডিট করার জন্য এডিট লেখাটিতে ক্লিক করব। সেখানে চেঞ্জ টেক্সট নামের দুটি রো রয়েছে, সেখানে টেক্সটগুলো লিখে নিব। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো এলিমেন্ট কালারগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারেন। আপনারা চাইলে আপনাদের লেখার পজিশনগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশনে গিয়ে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা চাইলে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি, সলিড কালার এছাড়া গ্রেডিয়েন্টও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া আপনারা আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কমিয়ে বাড়িয়ে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। অবশেষে এক্সপোর্ট বাটনে গিয়ে আমরা আমাদের টেমপ্লেটগুলো এক্সপোর্ট করে নিব।